Situations may not change, but you can change your feelings by changing your thoughts. ડાયરેક્ટલી ફિલિંગ્સ ચેન્જ નહીં થાય. મને તારા ઉપર ગુસ્સો આવે છે અને કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ ગુસ્સો, સો ઇટ વોન્ટ ચેન્જ. ઇફ આઈ સ્ટાર્ટ હાર્બરિંગ રાઇટ થોટ્સ, feelings will change. Steering wheel is thoughts. Wheels are feelings. તો એ ચેન્જ કરવા હોય તો you need to change your thought patterns. External is not in your control, it's in the control of your karmas, say. But internal is in your control. And so this satsang. I've said this, but I'm telling you કે જૂનું કાઢીને તમે આ નવી મેથડ સ્ટાર્ટ કરશો તો થશે સક્સેસફુલ. એટલે આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધ લાસ્ટ થિંગ, ક્લેશિત ન થવા માટે છેલ્લી થોડી વાત કરીને મૂકું છું. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં હવે છો તો ખરા જ, તમે રિલેશનશિપમાં છો તો ખરા જ, પણ ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. એન્ડ ફોર દેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. દેર હેઝ ટુ બી ક્લોઝર ઓફ અકાઉન્ટ્સ every night. So you have to close your accounts. Who clean their house every day? Lovely wives you have. And who clean their body every day? Very good. Who clean their minds every day? Very good. Though few, but very good. So this is needed. ઘર સાફ કરો, કોઈ વાર તો 2 વાર, નેમીને તો એટલી ચર્ચે એને કે 2 વાર સાફ થવું જોઈએ સવાર સાંજ. તું કરતો પછી કચરો તો કોઈ કરતા નથી. કંઈ બાલ બચ્ચા તો છે ને કે આમથી આમ કરે તો શેનું. એને એની માની થોડી ચટ છે તો કે 2 વખત તો કચરા કાઢવા જોઈએ ને. મેં કીધું નમાજ તો 5 વાર પડવી જોઈએ તો શું. મેં કીધું કશું થશે નહીં, 1 વાર થશે, બીજી વાર તને શોખ હોય તો તું કર. કચરો સાફ, ઘર સાફ કરીએ છીએ, શરીર સાફ કરીએ છીએ, મન બી સાફ કરવું જોઈએ. જ્યાંથી તારી ખુશી આવવાની છે એ તું સાફ કરવાનો તારી પાસે ટાઈમ નથી. અનફોર્ચ્યુનેટલી એના માટે કોઈ હેલ્પર નહીં રાખી શકે. પણ મન સાફ કરવામાં ગુરુ માર્ગદર્શન આપશે, પણ સાફ તમને ઇમ્પોર્ટન્સ એનું લાગવું જોઈએ કે આઈ નીડ ટુ ક્લોઝ અકાઉન્ટ્સ એવરી ડે વિથઆઉટ એની એક્સેપ્શન. કોઈ મેરેજમાં બી ગયા હોય તો ટેક 2 minutes if you don't have more time, but you have to close your accounts in the night. Very, very. You have to open the folder. The issue is that when will you open the folder? Chandni, when will you open the folder? When you are very angry. આ પાડે છે. હા, એંગ્રી હોય અને ત્યારે રાજવીરનું ફોલ્ડર કાઢે. ઋષભ તો બહુ સારો છે, હું એક ચીજ સાંભળવાનું નથી ઋષભ માટે. રાજવીર ના રાઈટ. હા, બિકોઝ દે આર સો મેની જયવીર અને આ વીર ને પેલા વીર, વર્ધમાન વીર અને કેટલા બધા વીર. હ્યુસ્ટન ચાહું તો પેલા ને રાજવીર કહી દઉં ને આને જોઉં તો જયવીર કહી દઉં. પછી મેં કીધું સો વોટ, વીર તો છો ને. તો ફોલ્ડર્સ આપણે ક્યારે ખોલીએ છીએ ખબર છે? વેન વી આર એંગ્રી. વેન યુ ઓપન અ ફોલ્ડર કે ફાઇલ જે તમને ફાવતી હોય તો, વેન યુ આર એંગ્રી યુ વિલ સ્ટાર્ટ બ્લેમિંગ. થોડા ભક્તિમય બનો, થોડા મેડિટેટિવ બનો, થોડા શાંત આનંદિત બનીને પછી ફોલ્ડર ખોલો. You will release that. Whatever has happened, but you will release it. એટલે તમને કોઈ વાર આમ ગુસ્સો બહુ આવે ને કે તો પહેલા ગુસ્સો શાંત કરો, પછી આખી વાત કરો તમારા વરોને બી. સોરી, વરને. તમારા વરને બધું જ કહેવાનું, ઘરે જે બન્યું બધું જ કહેવાનું. જ્યારે તમે એકદમ શાંત, ચીયરફુલ, આનંદિત હો ત્યારે તમે જ્યાં સુધી રોંગ માઇન્ડસેટમાં ફોલ્ડર ખોલશો તમે નરક ઊભી કરો છો. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ગો ટુ નરક. યુ વિલ હેવ અ નરક એટ હોમ because in your heart.
તમે નરક ઊભી નહીં કરો તમારા માટે. તમારું પુણ્યોદય એટલો બધો છે, તમે ઇન્દ્રાણી જેવું સુખ ભોગવી શકો એટલી પુણ્યાય છે તમારે. તમે નરક ઊભી નહીં કરો. સો ફોલ્ડર્સ ખોલવાનું એવું બનવાનું નથી, નહીં તો ક્લોઝ બી નહીં થાય અકાઉન્ટ્સ. પણ જ્યારે તમારું રાઈટ માઇન્ડસેટ હોય ત્યારે યુ વિલ એકચ્યુઅલી ફીલ ધ ક્રોધ, ધ ફ્રસ્ટ્રેશન, ધ હર્ટ, ધ હેટ રિલીઝિંગ. મારું માનો એક વખત કહું છું, મારું માનો. પણ રોંગ માઇન્ડસેટમાં ફોલ્ડર નહીં ખોલતા. ડોન્ટ બી ઇમ્પલ્સિવ. નાઉ if you don't have hours and hours to meditate, I forgive you. But if you can't do this also, then there's no point of, આવી રીતે દોડીને આવવાની કોઈ સેન્સ નથી પછી. At least do this. All this can be done mentally. You don't need to sit down and do. અરે ટીવી જોતા જોતા બી તમારા માઇન્ડમાં ચાલે. Let the whole world feel that you are watching the television, but you are opening your folders because you are quite fine now. So you are releasing. You have to. You should. See, but right mindset is very, very important. Huh? What is your wrong belief? The cause of my irritation, the cause of my hurt is, tame bolo. What is our wrong belief? People, situations. You can be more precise. Be more precise. I'm asking the kids more. Who is the cause of your irritation and hurt? Parents. Because બહુ એન્કરેજિંગ ટોનમાં નહીં બોલતા હોય, કમાન્ડિંગ ટોનમાં બોલતા હશે એટલે અમને આવી ઇફેક્ટ છે. 15 દિવસમાં જોજો, 15 દિવસમાં જોજો. You will say I love my parents the most. 15 days. Parents so mature છે, સમજુ છે, આમ સુધરી ગયો. એ કે તમારા જેવા ચાઇલ્ડિશ નથી, ઇમેચ્યોર નથી, બોગા નથી, સ્ટુપિડ નથી. આમ છે. What's your wrong belief? The cause of my irritation or hurt is the other, meaning people, situations. પછી પેલું એક ફેન્સી વર્ડ છે ને ફિલોસોફીનું, કર્મ. My karmas are too bad. Who feel that karmas are too bad? Rubbish. Rubbish. I give you a challenge. I will change your karmas. All your situations will change. You will be a millionaire. And then if you don't be happy, you have to commit suicide. Want to take a challenge? એને ચોક્કસ suicide કરવો પડશે. Don't want to take the challenge? Okay. આમ બી મારી પાસે શક્તિ નહોતી કરવાની. You have to understand this. It is not the situations which is. Right belief will be, I choose to be irritated by this situation, by this person. I am choosing to be irritated. ચલો મેં એક ચીજ પૂછું, થોડું હિન્દી ગુજરાતી આવી જાય. પેલો દાગાને જોઉં તો હિન્દી આવી જાય, પછી ઋષભને જોઉં તો ગુજરાતી આવી જાય છે પાછું. સો એવું પોસિબલ છે કે કોઈ ગલત હો, but still you are fine? Is it possible? I'm not saying are you doing it. Is it possible someone is shouting at the top of the voice and still you just don't feel like shouting? Is it possible? Yes. Then do it. મને એમ કે તમે ના પાડશો એટલે હું લાંબુ લેક્ચર આપીશ. But now you are saying it is possible. You have to. Okay, so let's come to the right belief, because all the thoughts don't stem from situations, don't come from situations, they come from our beliefs. આ એક જૈનિઝમ છે. તમે આ PhD થઈ ગયા જૈનિઝમમાં. delete. If you understood, thoughts, meaning all negative thoughts, hurt, hate, everything, don't come from situations, they come from your beliefs. So you need to change your situations. Then you need to change your. Simple. So now changing belief.
Wrong belief is other bijana karane, all this anger, irritation, hurt, hate, everything is there. Right belief, I choose to get irritated by this, maybe because it's not according to my expectation, but I choose to get irritated. So now I am irritated. Why are you irritated? Simple. Why are you irritated? Because my immunity is low. Asrani was telling me yesterday, so બધાને એના ફેમિલીને કોવિડ થઈ ગયું છે. I think December. December. So he and his wife, and I don't know about the kids, but his mother also. Father को कुछ नहीं हुआ. Why? Immunity strong, simple. વાયરસ તો ઘરમાં આવી ગયા છે ત્યારે જ થયું છે. વાયરસ આજુબાજુ છે તો એને કેમ નહીં થયું? Immunity strong. બસ. Because of your low emotional immunity, you are getting affected. Situation is not doing. Your low immunity. But I'm closing because this is the right belief. And the right belief mati badhu barabar right thoughts, right responses. Wrong belief, wrong thoughts, wrong responses. Nothing is coming from outside inside. આમ જ થાય છે. તમને આ નથી ગમતું ને કે you go on quarreling and fighting and you don't like these thoughts. So આ change કરવું પડશે તમારે. This I've been saying since 40 years. Nothing new. But હવે એકદમ ક્લિયર મેપ તરીકે મૂકું છું. વર્ક ઓન ઇટ. સિમ્પલ. લો પછી બ્લેમિંગનું જે રિસ્પોન્સ છે ને આપણું, it's a very easy way out. But it is the worst wrong sanskar you are putting in your soul. You will be finished after some years. Ajay, it's a good solution. Anakaran. Anakaran. Life is hell because of this lady in the house, meaning mother-in-law. Life is hell. It's a good way, good solution today, but you are putting a wrong sanskar in you. So now instill the right sanskar, je gnan મળ્યું છે એની શ્રદ્ધા થવી જોઈએ. Sow that seed, Dr. Bhavna had said, sow the seed, water it with determination and practice, and a Sadguru Rupi sunshine, and this will grow. Sadguru Rupi sunshine. I need to end. This last thing, what I have done and what you should be doing. Last thing. Suppose you are going, you are climbing a building, first floor પર તમે છો અને first floor પર બહુ વાસ આવે છે, दुर्गंध आती है, or say negative vibes are coming. What will you do? First floor પર you are climbing the staircase and first floor પર બહુ વાસ આવે છે, ગંદી વાસ આવે છે. What will you do? Second પર થોડી આવે છે, હજી કાંદાની વાસ આવે છે. You go higher. Lift નથી here. But third floor, this is my experience. Didn't understand? કોઈ વ્યક્તિની મનોદશાના કારણે lot of anger and દુર્ગંધ આવતી હોય, તમે ઉચ્ચ ભાવ દશા પર જાઓ. See that the positive energy from you influences the negative energy. Be alert that the negative energy does not influence you. What is actually happening? You are fine and blah 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 pela peliye whatever start કર્યું and any negative energy is influencing you, and either you shout at the top of your voice or you start crying. Two things. Crying is also anger. Crying is no bichara. એક થપાટ મારવો જોઈએ જે રડે. This is the way I behave with Sachiria. જો રડ્યા મર્યા. હા મારું એટલે બેન એવા પેમ્પર્ડ હતા કે
કે એક નાનકડું માથું દુખે તેમાં તો દડ 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 ઓપરેશન ગંગા ઓપરેશન યમુના. પછી મેં નિયમ કર્યો કે એનીથિંગ યુ હેવ, બહારના તો બહુ ઇસ્યુઝ લાઈફમાં હજી બન્યા નથી અનલેસ આઈ પુશ ધેમ આઉટ, બટ ઝીણું ઝીણું આવે, ધ મોમેન્ટ અ ટીયર ઇઝ ધેર આઈ લીવ ધ રૂમ. They lose me. So not to lose me, they have improved. Not to lose me. You won't get any sympathy because બે ફાયદા તને ન થવા જોઈએ. આ એનર્જી શિફ્ટ કરવાની. Go to the third floor. So say, Nemijiti Mane, I'm getting negative energy. You have to just visualize because you will never see. So સમજો એમિતા આવે છે. I will see that I don't get influenced by his negative energy. He should be influenced by my positive energy. For that, I have to go on the second floor. If need be, third floor. Shama is second floor. Maitri, Prem is third floor. Simple. You have to learn the language of good wishes, Maitri, blessings. કોઈ ગમે તેટલો અડિયલની જેમ મારા અભિપ્રાયથી વિપરીત બી વર્તે તો બી સેટ આઈ વિલ બ્લેસ હિમ. That person is useless. But blessingsની language my guru has taught me. My guru has not taught me language of where. I have learned the language of blessings, good vibes. એના માટે જુદા જુદા શબ્દ બોલું. Good wishes, Maitri. So don't miss on that. It has energy. અને તમારામાંથી એક સરખું પોઝિટિવ વાઇબ્સ આવે. જેની સાથે થયું હોય એને હાઈએસ્ટ આપવાનું. પાર્શ્વનાથને યાદ નહીં કરવાના, કૃપાળુદેવને યાદ નહીં કરવાના. You become Krupaludev now. You become Parshvanath now. Good vibe. It has worked. One lady I gave a meditation કે સવારના અહીંયા આગના ચક્ર પર તારી સાસુનું ધ્યાન કરવાનું. સાસુનું ધ્યાન. સાસુ, even the Hindi people know what is sasu because sasu word is only too scary. As a mother-in-law. And she said, are you sure, Bapa? હું કૃપાળુદેવની કરતી હતી. મેં કીધું, no, કૃપાળુદેવ. In your heart, here I want your sasu. And white light and love and blessings. અચ્છા હો, આ હો. સુધરે એમ નહીં બોલવાનું, હા, બિકોઝ સુધરવાનું તો તારે જ. એટલે કહે છે એ જલ્દી સુધરી જાય. This is no blessing, this is homework. You can't give homework to your sasu. એમની તબિયત સારી રહે, એ મનથી ખુશ રહે, એ આનંદિત રહે, મારાથી એને બહુ પ્રેમ મળે, આમ મળે. In 1.5 months she comes running. If you tell me whom I love the most in my life, it's my sasu. So learn this language of blessings. I'm telling you, it will create magic, create life of miracles.